If there is ever been a Swahili proverb that sums up President Samia Suluhu's current moment, it is siku ya nyani kufa miti yote huteleza. The day of the monkey's death, every tree becomes slippery. And right now, every branch Suluhu clings to for legitimacy seems to be giving way, one by one. The United Nations has officially called her out. This week, UN Human Rights Chief Volker Turk demanded a full investigation into killings and other violations tied to Tanzania's October 29th elections. According to reports gathered by the UN, thousands were killed and an unknown number injured or detained as protests spread and security forces moved in. Turk described scenes of families scouring hospitals and police stations for missing relatives, calling the situation harrowing. And this is what Turk said. Reports of families desperately searching everywhere for their loved ones, visiting one police stations after another and one hospital after another are harrowing. I strongly urge the Tanzanian authorities to provide information about the fate and whereabouts of all those missing and to hand over their bodies of those killed to their loved ones so that they can be given dignified burials, said Turk in a statement. The timing is no accident. Barely 2 weeks have passed since the country went to the polls, and what followed has been a catastrophe. Critics of Suluhu's regime were met with brutal force. Demonstrations were crushed. Police patrolled neighborhoods, firing on civilians, torturing others, and rounding up dozens. When the violence cooled, the streets were left littered with bodies, heads, necks, and chests riddled with gunshots. Kuna mtu kapigwa shaba pale mguu. Kumamake. Mpungene kitambaa. Mbebe tuondoke naye. Mpungene kitambaa alipopigwa risasi hapo. Si hatumwachi mtu sisi. Si hatumwachi mtu nyewe asenge tu. Damu zinavujika kumamake. Wanakuwa dogo. Unakufa kwa ajili ya Tanzania dogo. Unakufa kwa ajili ya Tanzania dogo. Dogo atuondoki lodi. Atuondoki lodi. Kumamae. Wameua. Mtoto mdogo wameua. Kumamae. Everyone arrested during the crackdown was charged with treason, a crime punishable by death. Still, the government remains in denial, even as videos and photos flood social media showing unarmed civilians being gunned down in their homes and on the streets. Police Commander Muliro dismissed it all. According to him, the clips weren't even from Tanzania. No further explanation, no alternative narrative, just denial. Kamanda Muliro, zipo video mbalimbali zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii, video zinazoonyesha watu chungu nzima wameuawa. Nyinyi mnazitolea ufafanuzi gani? Polisi mpaka sasa hamjasema chochote. Ukisema chungu nzima unamaanisha nini? Video ziko nyingi manake. Kiwango kipi?
Kwa hiyo nikikuunganishia video za sehemu yoyote ninapoamua mimi kutoa kwa mlengo wangu, kwa hiyo wewe utakubali? Kwa hiyo unadhani sisi tulikuwa kuwa na video zikionyesha jinsi Salenda Bridge watu ambavyo wakikatwa mapanga na kuporwa, lakini baadaye zile video tukagundua sio za hapa. Kwa hiyo unaamini kuna video zikionyesha jinsi ambavyo ajali mbaya imetokea maeneo ya Kimara na watu wanapasuka vichwa na watu walikuwa wanazitoa, tukifuatilia tunakuta sio za hapa. Kwa hiyo ukiniambia video nyingi, mimi nakuacha na mtizamo wako. Kamanda, ni kama unamaanisha kwamba video hizi zinazoonekana mtandaoni ni za kutengeneza, manake sio halisi. Haikutushangaza kuona kuwa baadhi ya vijana waliokamatwa kutokana na kadhia hiyo wametoka nje ya Tanzania. Ni jambo la kusikitisha kuona serikali ya Tanzania ikitumia kisingizio cha wageni kwamba ndio walizua rabsha katika nchi ya Tanzania. Tunataka kuiambia serikali ya Suluhu na Chama cha Mapinduzi nchini humo kwamba wale waliosababisha vita katika nchi ya Tanzania ni Chama cha Mapinduzi na vile Rais Samia Suluhu. Wao ndio wanafaa kunyoshewa vidole vya lawama kwa sababu ya ule uongozi wa kiimla ambao wanaendelea kusisitiza ufanyike katika nchi ya Tanzania. So what's next for Suluhu? You see, the question is beginning to take a dangerous turn. An online petition now gathering signatures is demanding that the events in Tanzania be officially recognized as a massacre, one carried out under her watch. That petition is what finally lit a fire under the UN. It called on the UN Human Rights Council, the African Union, the International Criminal Court, and the East African Community to launch an urgent, comprehensive, and independent investigation. The demands are crystal clear, and these are the demands: full access to sites, witnesses, and forensic evidence to document the atrocities, including the patterns of targeted killings in homes and execution-style shots. Number 2, protection for survivors, whistleblowers, and human rights defenders. Formal recognition of the events as crimes against humanity with swift prosecution of those responsible, regardless of position. Number 3, and lastly, urgent humanitarian aid for affected families and our communities, including support for medical care and psychological trauma. So, the big question is, will Samia Suluhu survive this time round? What are your thoughts? Leave your thoughts on our comment section. That is it for now. Thanks for watching. Let's meet next time. Bye-bye.